Ready? 1, 2, 3, quit. Voilà. Denise, thank you so much for talking to us. Do we have your permission to interview you for this video? Yes. Denise nañu lay nuyu di la gërëm di la sant ci ni nga nangoo waxtaan ak ñun tey ñu bëggoon la laaj rek ndax di nga ñu may ñu interviewé la filmer la ci vidéo bi am déet waaw loolu moom amul benn problème man maa ko nangu maa ci d'accord. I don't have any problem with that and I totally agree with videoing and filming and photographing and interviewing. Thank you very much. Jërëjëf Denise. So can you introduce yourself? Can you tell us your name and your position with your job? Dañu bëggoon nga wax ñu sa tur sa liggéey lan nga fay liggéey fi ngay liggéey place bi ngay liggéey lan nga fay liggéey boo ñu ko mënee wax tënkal ñu ko ci benn phrase bu gudd rek ñu mën ko jottaliwaat. waaw man maa ngi tudd Denise Soxna nekk agent de marketing Marisop International ci équipe mobile banlieue léegi nag ñu tuddee ko les outreach ladies. Les outreach ladies. My name is Denise Soxna. I work with Mary Stope Mobile Team, group of health workers. Now we are called Outreach Ladies. And what training did you get for this job? yow fan nga jàngee wala fan la ñu la jàngalee liggéey bii ngay def ba nga mun ko def tey. waaw man su ma delluwaatee ginnaaw damay wax ne man si relais communautaire laa jëkkee vers les années 80. Going back, I would say that back in the 1980s, I started working as a community relay person. léegi bi ma nekkee relais communautaire may dem ci poste de santé bi nga xam ne ci fi ma dëkk foofu la nekk di jàppale ki nga xam ne moom moo nekk foofu muy ICP bi ak sage-femme bi mooy infirmière chef de poste bi nekk ci poste de santé bi ak sage-femme bi. As a community relay, I used to go and visit the midwife and the community nurse, infirmière chef de poste, and the community, the nurse head of the post of the health post. And I used to go there and watch them work and ask them questions and work with them. léegi bu ñu demee foofu dañuy jàppale ko ci wàllu ñàkku xale yi. We used to help them with immunization for children. di waxtaan ak jigéen ñi ci wàllu njariñu ñàkk bi. We also talked with women, the mothers. wérgu yaramu xale bi en général. We used to talk to women about children's immunization and overall health. ak njëriñu ñi nga xam ne dañoo nekk jigéenu wérul njëriñu dem ci dispensaire bi ngir faju fa ba keroog ñuy mucc. And we also had to talk to women about the importance of having regular visits to the center when they are pregnant so as to be in good health until they deliver. bi ma paree si loolu nag comme avant loolu nekkoon naa éclaireuse maanaam ñu nga xam ne dañuy dem di jàng naka la ñuy mën a jàppale seen réew ci wàllu xale nekkoon naa ko léegi nag ma daal di commencé di dem si ay organismes internationaux lu mel ne ENDA lu mel ne ACDEF nekk fa relais communautaire di liggéey ci wàllu programme de renforcement de la nutrition mooy xale yi nga xam ne dañu xiiboon ma nekk fa agent IEC ki nga xam ne moom mooy waxtaan ak jigéen ñi ci wàllu wér-gu-yaramu xale yi ba yàlla def. Back then, before all of that, I was some sort of Girl Scout in the community, and I worked a lot with some organizations like ENDA and ASBEF, which works with family health care. ACDEV, not ASBEF. ACDEV. Okay. Action and Development. Action and Development. And we used to talk with the women. We were some sort of information and communication community relays. We were giving information that was given to us by the post to those women. So you worked with the government at that point as a volunteer?
ak Dave non No. bi ñuy démarrer ci bi ñuy commencer liggéey bi. ñi ngi commencer woon ci volontariat parce que soo xoolee ci poste de santé yi kenn du la fay dara. They were volunteering. They were not being paid by the government or those organizations. li programme renforcement ñëwee PRN moo jëkk ñëw muy programme de renforcement de la nutrition loolu soo xoolee gouvernement bi moom moo koy jëloon en charge mu amoon ay les micro-entrepreneurs. Well, it's too long. They first worked with this program that was nutritional reinforcement improvement for little children. That was a government program. Mais vous n'étiez pas kenn daaw leen fay. Ok, micro-entrepreneur dañ doon fay. Okay, dañ doon fay à hauteur de 75 000 le mois. Then they operated as micro-entrepreneurs and they were paid about 60,000 CFAs per month because it was a government program. That was the nutritional program. Après la ak Dave ñëw jël ko comme MIC moom mooy micro entrepreneur aussi. Foofu aussi tamit ñu ñuy fay loolu. Then ACDEV took over the program and continued paying us the same amount of money. léegi nag bi loolu weesoo nag ma commencé liggéey ci beneen organisme bu nga xam ne moom dafa indépendante. After that, I started working with an independent organization. Tur bi? EXP Momentum. EXP is the name of the company. Momentum. Wow. EXP Momentum. Momentum, oui. C'est une organisation bu nga xam ne dafay def marketing social ak marketing commercial. It was an organization that was involved in social marketing and marketing social commercial and commercial marketing. soo xoolee foofu noonu man si wàllu marketing foofu laa ko jàngee. That's really where I learned about social marketing. parce que nekkul ne école laa dem jàng marketing ba am lijaasa. mais foofu ci diir bu gàtt dañ leen la jàngal théoriquement mais si pratique bi nga koy mokkale. I didn't attend a formal school to learn about social marketing. But my experience with this company, the EXP Momentum program, helped me learn theoretically and practically about the job. En 2006 laa fa commencé. That was back in 2006. Ba 2011. Through 2011. 2006 to 2011. So before going after that, can you tell us just a quick definition of what is social marketing? Lan mooy pour yow marketing social? Marketing social ñun duñ koy wax moom mooy lu nga xam ne da ngay jàppale nit ñi wala da ngay jaay lu nga xam ne fexe ba nit ñi adopté méthode maanaam adopté comportement boobu ci waxtaan yi ngay def ak ñoom ba ñu am changement de comportement. Social marketing for me is a way whereby you teach people how to use some methods and the type of behavior they can adopt in order to be in good health and uplift themselves. Parce que foofu soo xoolee en 2006 ñu ngi jëkk a commencé ci programme lavage des mains au savon mooy raxasu ak saabu ndox ak saabu si juróomi moment yi nga xam ne moom nga ko soxla muy balaa ngay nàmpal sa doom bu sa doom demee toilette ba ñëw maanaam cabinet nga mun ko raxas avant nga raxas sa loxo ak saabu ba pare doo ko mun a nàmpal avant ngay nàmpal sa doom boo jugee marché ak boo génnee si toilette. The first step that we learned there, for example, was about hand washing and the 5 moments in the day during which you absolutely have to wash your hands if you want to be in good health, which is before breastfeeding. And once your child has had feces, has been to the toilet, then you wash your hands also before feeding the baby. When you go yourself to the toilets, when you come back from the market, and before you start eating. Those were the 5 moments during the day when you particularly have to wash your hands. That's where we started from. And when did you join Mary Stopes? Kañ nga dem commencé di liggéey yow ak Mary Stopes? En 2011. I started back in 2011. In July 2011. So tell us what you do for Mary Stopes. yow lan ngay liggéey ca Mary Stopes? Comme ni ma waxoon sànq agent de marketing social la. As I said before, I'm a social marketing agent. Parce que ñoom dañu am benn programme bu nga xam ne mooy santé de la reproduction en général muy ci planification familiale spécifiquement la ñuy liggéey. They have this program that's called
avant Santé de la planification, reproduction health, and within which we work with the family planning program specifically. Mhm. And can you tell us, before we ask you specifics about your job, can you tell us about this area where you work? Do you have a certain neighborhood that is your focus? mu ne laata ñuy dugg ci li ngay liggéey véritablement ndax mun nga ko wax gox bii nga nekk li nga fii liggéey ak lu tax nga concentré sa liggéey ci gox bi. waaw comme li ma waxoon sànq rek xam boo xoolee année 80 ba ay 86 yooyu laa commencé nekk relais communautaire. Avant may nekk relais communautaire dama doon liggéey dama nekkoon ci mouvement de jeunesse bu tuddee éclaireurs et éclaireuses du Sénégal. As I said before, I was first a Girl Scout in the movement they called Éclaireuses du Sénégal. They're Boy Scouts and Girl Scouts type organizations. And I was a community relay. léegi nag comme mouvement de jeunesse la yàlla def ñu nekk tamit moniteur de collectivité éducative. As it was a youth movement, we also acted as peer group leaders and helping the youth in those organizations. léegi nag comme gis nañ ne ndëkk bi ñu nekk kenn mënu ko defal lu dul ñun rawatina xale yi ñun ci lañ commencé volontairement di jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci population yi. We realized at some point that nobody was going to come and change things for us. Nobody was going to come and develop our country, especially towards the youth, helping them out, helping them to know that nobody was going to come and do it at their place. So we helped those younger people than us in those movements, the youth movements, to realize that we were the ones who would be doing that. si lañ commencé nag nekk relais après ñu nekk bàjjenu gox après ñu nekk acteur. That's when we started acting as community relays, bàjjenu gox, like we said yesterday, and si la ministère de la femme tamit comme jigéen la mu jël ma acteur porteur de dynamique communautaire mooy ay ñeenti nit yu nga xam ne ñu ngi nekk ci commune d'arrondissement bi lépp luy wàllu groupement yëngu-yëngu jigéen ñu leen di jàppale ngir ñu commencé ci A dem ci B au moins ñuy am ay yëg-yëg ci li ñuy liggéey. acteur porteur de dynamique communautaire. acteur porteur de dynamique communautaire mooy APDC. communautaire. APDC. acteur porteur de dynamique communautaire. DC. The Ministry of Women, in charge of women. The Ministry in charge of women. At the time, her name was Lay Hadi Diop. Hired them as actors who would be carrying the community dynamics, who would be uplifting community dynamics, actually. léegi nag si lañ commencé nag jàpp ci liggéey bi volontairement sans ñu ñuy fay sans ñu ñuy def dara ci temps libre yi ñuy am su fekkee ne amuñu yeneen activités yu ñuy def ñu ñëw jàppale jigéen ñi ci la ñuy liggéey rawatina nag ñun ndaw ñi nga xam ne am nañ ay doom. We were not paid for those activities when we were doing it with the Ministry of Women, but our role was to help women, especially those who had children but didn't have any financial means to go any other place to get information or get treatment. That's how we were involved in this development, this community dynamics. That's when we started helping them out with learning like basic alphabetization, literacy programs like basic reading and calculus and stuff, so they can know about hygiene and their own health. And can you tell us a little bit about what are the characteristics of the women in this area? Are they generally illiterate? Are they generally poor? Tell us what kind of families and women live here. And could you also have her introduce it with the name? Like, I work primarily in here, and then maybe just and then list off some of those. I work primarily in. Can you say? Can you tell us
the district and the areas where you work, and then tell us what are those areas like? What is the situation for women in those areas? But we want to hear the names of the district and then the areas. You mean the district, the Hess district, or Like- Or No, just, like just Gedawai? the community, Yeah, just like Gedawai, Gedawai? yeah. And then what is how can you describe the life, the situation for the women in the area where you work? su ma comprendre bu baax li mu bëgg nga wax ko mooy nga boo ko booy wax nga tuddal ko district bi nga nekk gox bi nga nekk Géejawaay ak jigéen ñi fi nekk ngay liggéey ak ñoom lan mooy seen dund nan nga leen mën a décrire jigéen ñooñu ndax ñu am lañu wala ñu ñàkk lañu ñu jàng lañu wala jànguñu am na tuuti lu ñu xam lan mooy seen activité ak lan nga mën a décrire leen ne jigéen yi may liggéeyandool de ci Géejawaay nii ak nii la ñu mel lii ak lii la ñu am nii ak lii la ñu soxla. waaw su fekkee ne si wàll boobu la man si district Géejawaay laa nekk mais ci liggéeyu Marisop man maa nekk ci 7 district fii boo xoolee si 7 district la juróom-ñaari district lañ nekk. bu dee Marisop la en général su dee ci wàllu planification familiale. man damay wax ne groupe vulnérable la ñuy gën di liggéey mooy jigéen ñi nga xam ne seen am bëriwul. I would say that I work within the district of Géejawaay, but as regards Mary Stopes' work, I actually intervene in 7 areas. And what I can say also is that those women that we work with are the most vulnerable groups of women in those districts. They are women who do not have sufficient financial resources. Tell us more about the women you work with. waaw waxaat ñu encore ñooñu ngay liggéeyandool jigéen ñooñu gannaaw wax nga ma ne ñooy ñi gën a vulnérable te dañoo ñàkk seen am bariwul. waaw am na loo ci mën a dolli. léegi lan laa ci mën a dolli mooy ñi ci ëpp jànguñu. parce que soo xoolee 77 wala 80% jigéen ñi ngay tasanteel jànguñu 10% yi dinañ jàng mais duñu seen jàng du passé CM2 kon donc 10% yi ñoom ñooy yegg foofu kon donc soo xoolee couche bi ñi ci ëpp jànguñu. So mostly they really are illiterate. Like 70 to 80% of them are illiterate, and 10% might have been to school but have just finished primary school, have not gone beyond primary school. te aussi tamit seen mën-mën li ñuy liggéey bëriwul ci jaay ak jënd la ëpp ci li ñuy def wala ci artisanal maanaam ñi nga xam ne dañuy jël dara di ko transformer soit ci cuub wala ñuy defar saabu wala ñi nga xam ne dañuy defar transformation fruits et légumes loolu moo ëpp ci jigéen ñi ñuy dajeel. And mostly the women we interact with, they do not have the means to really involve in big financial and commercial projects. They mostly intervene in arts and facts, in processing of soap, for example, fruits and vegetables. That's the type of activity that helps them earn some income, but not at a big level. What did you say, arts and facts? Arts and Art. facts, yeah. Arts Artisanal. and crafts. Arts and crafts. Okay. Arts and crafts. Artisanal Right. activities like Baskets dyeing, or like dyeing material and stuff. Okay. Okay. And fruit and vegetable processing, soap, Yeah. making soap. And so can you describe what you do for Mary Stopes with these women? What is your job? li ngay liggéey ci Mary Stopes jëmale ko ci soxna yooyu est-ce que mën nga ñu wax lan la nan nga koy defee lan la ngay def. waaw comme ni ñu defoon démb rek soo xoolee dañuy dajale ay femmes loolu moom mooy causerie bu ñu dajalee femmes yi wala dina am yenn saa ay ñeent juróomi góor yu ñëw toog di déglu parce que ay jigéen foo leen dajale seeni borom kër wala ñi nga xam ne ñoom ñooy yore seen responsable dinañ ñëw toog di déglu li ngay wax ak ñoom. suñ ñëwee dinañ waxtaan ak ñoom ci njëriñu planification familiale lan moo tax planification familiale jug tey. ban njëriñ la am ci ñoom it ñu wax ñu naka lañ ko gisee su fekkee ne am na ay lëndëm yu nga xam ne leeru ñu taxaw ñu leeral leen su fekkee si wàllu diine la tamit imam wala religieux bu nga xam ne dañ ko formé mu ñëw taxaw wax ak ñoom ci wàllu boobu.
What we do basically is like we did yesterday. We organize sensitization sessions with women in the neighborhood. Mostly they're all women, but sometimes we have 5 to 6 to 7 men who attend those sessions. They might be husbands, or they might be men responsible for those women, even though they're not their husbands. They might be brothers or neighbors who have responsibility for that woman, because they want to know what we are talking about with these women. Sometimes the imam attends those sessions. And if it is not the imam, another knowledgeable person in the religion may also attend those sessions. And what we do with them is explain things, especially as relates to family planning. And if they have questions and issues or things that are not clear, we try to explain and clarify things for them and for the men who accompany them. That's basically what we do, like we did yesterday. léegi suñu waxtaanee loolu ci noonu ba pare dina am ñenn ñu nga xam ne ñoom dinañ la wax ne ñoom bëgg nañ def. su ko defee nga jël seen tur jël seen numéro de téléphone. su fekkee am na ñu nga xam ne dinañ la wax ne la bu affaire bi jeexee yow mi nga xam ne yaa def activité bi. comme man agent de marketing laa mënuma dem si juróom-ñaari gox yooyu ma la wax district yooyu ma la wax muy district sud district nord Mbaaw Kër Massar mënuma fa nekk ci fépp. am na ay relais communautaire wala ambassadrice su Marisop yu nekk foofu. dañuy joxe seen tur ak seen numéro de téléphone. ñooñu contacté léegi ku soxla rek ñooñu ngay woo. su ko defee ñoom it dinañ la wax ban jour la Marisop di ñëw foofu pour jàppale la ci loolu. So as a follow-up to the sensitization session like we had yesterday, what we do, if people are interested in family planning, we take all of their data, their name, address, telephone numbers, etc. And since I cannot go and cover the 7 districts that I talked about at the beginning and be everywhere at the same time, I put them in contact with the community relay of the Mary Stopes people who are in those districts where they live and give them their phone numbers and names so they can get in touch with them and will be informed when those people are having an activity like we had yesterday. So that's how it works. So yesterday what we saw was you did a sensitization session, and there was also another Mary Stopes representative there. I think was she a sage-femme? And then there was the woman who was actually providing services. Can you explain to us sort of who was there, and then what services were being provided, and also how that works in the mobile clinic? So that wasn't a site for Mary Stopes. You just borrowed that room. And so can you walk us through how you identify a place where you can go, how you organize the sessions, and who comes from Mary Stopes? ndax léegi li ngeen def démb mën nga ñu expliquer début ba fin ni mu demee amoon na fa ku représenté benn sage-femme bu représenté Mary Stopes amoon na keneen ku nga xam ne moo doon joxe service bi moom moo doon wax mooy màggat defe naa dégg nga ña fa toogoon ñeneen ña fa toogoon ñëpp ndax mën nga ñu wax tam ñooñu ñan lañu nga wax ñu tamit bu fekkente ni du woon clinique gu Mary Stopes dafa mel ni benn kër la ñu abal leen fa benn néeg ndax noonu lay demee toujours walla nan ngeen di doxale nan ngeen di organiser seen session yi waaw séance causerie suñ koy def dañuy identifier benn zone maanaam tey dañuy wax ne comme démb dañuy wax ne Gunaas lañuy dem ñu ne ñi ngi dem quartier par exemple tel bu ñu demee ci quartier boobu dañuy dem ci chef de quartier bi waxtaan ak moom ne ko dañu bëgg a def benn séance de sensibilisation fii ci sa gox bi mais tànn nañu kat diw comme par exemple démb dañu tànnoon Awa ne moom mooy représenter zone boobu moom mooy identifier ay femmes yu nga xam ne ñii yore nañ ay doom yu ndaw soxla nañ service planning mu tànnaale ci quelques nit yu nga xam ne mës nañ def planning ñu ñëw mën a témoigner pour ñeneen ñi des mën a ñeme. ñëw daje ci kër gi. comme benn kër. ok ñu waxtaan ki borom kër ga moom moo tànn waaw moom moo invité waaw. ok man il faut mu leer rek pour man. pour ma mën a ran. waaw léegi. So this is the process. We decide at one point that we will have a sensitization session. Where are we going to have it? We determine the area where we're going to have it. Who is going to be receiving people? And we decide on that name. And we go talk to the chef de quartier.
We go to see the chef de quartier and explain why we are having this sensitization program and who is going to host it, why this person is going to host it, because she is a person who knows people around, who knows people who have little kids and pregnant women, and other people who've had family planning methods, who've been using them. So once we get the authorization once we inform the chef de quartier, we identify that place, and then the woman who is the relay, who's inviting people to come and listen and participate, will inform those women, and we decide this is Gunas today and this area in particular where we are going to have it. And that's how it works. But it's not a fixed place for Mary Stopes. It depends on where we want to go for this specific session, or where we can go and reach out to people. And what we saw yesterday was the little Mary Stopes van that came with the supplies and that kind of thing. So maybe you can tell us the piece from Mary Stopes, who comes and what services do they offer for the women that come to the session? mu ne dem gis nañu auto Mary Stopes boobu ñëwoon. te am na ay bagages yu ci nekkoon. ak ay produits xam naa. léegi ndax mun nga ñu wax kan moo ñëwoon noonu ak lan la doon offrir comme service bi mu ñëwee. And while you're answering, can you tell us that the way the mobile clinic works, because that was a mobile outreach clinic, I think. léegi use those words. bu dee auto boobu clinique mobile la ndax mun nga ñu wax nan lay doxee. waaw comme ni ma wax rek xam nga comme démb séance de sensibilisation la ñun chaque jour avant ñuy dem ci benn zone une semaine wala 5 jours avant wala 3 jours avant dañuy dem defi causerie bu ñu defee causerie ba pare dañuy identifier ay femmes comme ni ma la wax ñu nga xam dañ leen di defal VAD. visite à domicile maanaam dina am ñu nga xam ne dinañ la wax sama jëkkër nanguwul comme Anta dinañ la wax ne la dama am problème ak sama goro. wala sama njëkke nanguwul léegi su ko defee da nga dem ci kër gi daa defaat beneen waxtaan bu nga xam ne ci biir kër gi lay doon au lieu que ngay invité nit ñi ñuy ñëw mais da ngay dugg ci kër gi waxtaan ak ña nekk ci biir kër ga njëriñ li ngay def. That's kind of long and it doesn't answer your question directly. I guess she's not there yet. She hasn't gotten to answering your question yet. But what she just said is what she just said is 3 days, 5 days, a week before the sensitization session, they visit people first. They do what they call a home visit, because the woman who's interested might have problems with her husband. Maybe the husband has not agreed yet. She might have a problem with the mother-in-law. She might have a problem with the sister-in-law. So they go first for that home visit. They go first to the home visit and try to settle things and fix things and sort them out before they go to the big sensitization session. léegi bu ñu paree nag ba am benn nombre comme par exemple ñun équipe mobile du déplacé wu te amul au moins 20 à 30 clientes parce que da koy assuré ne relais bi sensibilisé na au moins il aura 15 clientes minimum 15 clientes. balaa ngeen def balaa ñuy oto bi di déplacé wu di dem ci benn zone da koy assuré ne relais bi sensibilisé na ba am 15 clientes relais yi nekk foofu minimum 15 clientes. su ko defee jour bu ñu jàpp nag ñu ñëw. Before the mobile clinic takes off, they want to make sure that the community relay there in that area has already sensitized a minimum of 15 women, a minimum. When they have that minimum of 15 women, that's when they decide on the day when they are going to hold the big sensitization session. léegi su ko defee nag la automobile bi auto bi ak équipe bi di doog a déplacé wu jógee Marisop ñoom ñooy indi produit yi nga xam ne moom lañ soxla pour defal femme bi planning su fekkee Jadel la su fekkee that's when the mobile clinic moves out and comes to the area with the team of people who are going to give those services, to provide the services with the different methods and the different products to show them or to perform
the family planning. léegi nag su ko defee nag mu indi intrant yi yëpp nga xam ne soxla nañ ko ci wàllu planning ak matériel bi yëpp ñu indi ko. All the material and resources are brought at that same day, at that same time. What are the methods that are offered? Quelles méthodes yi ñuy offrir yëpp moom dinañ joxe pilule. Pills. dinañ joxe dépôt. maanaam piqûre dinañ joxe dépôt. Injectables. dinañ joxe jadel. That's the dinañ joxe DU. mooy IUs. appareil bi dinañ joxe préservatif am na ñu nga xam ne boo leen waxee dañ naan la man préservatif laa bëgg. So maybe say that in one just we offer this and this. Just Let a me- list of maybe 4 or something. Okay, I think I have that list. So they offer. No, we just want her to say it in one Oh, piece. okay. Yeah. Just Okay. if she could Wa say danga koy at répété the waat average clinic we nga wax offer. li ngeen di joxe comme produit li comme ni nga wax léegi pilule injectable jadel ak yooyu nga waxee ko d'un trait. nga wax ko léegi dinañ joxe préservatif féminin ak masculin joxe dépôt joxe pilule joxe jadel joxe DU. léegi am na weneen bu nga xam ne tamit incha allah dinañ ko joxe ci mois de mars bi parce que commandé nañ ñu ñëwul. moom mooy implant non moom mooy benn brin bi parce que def nañ formation au niveau de Marisol ba pare am na def nañ commande bi au niveau du PNA. Okay, so what we have as resources is different methods. We have the pills, we have the injectables, we have the male condoms and the female condoms, we have the jadel, and what we go the jadel we used to have was six brand. They used to call them 6 implants actually. Now they have 2, but in March they're going to receive the one rod jadel, which is called the Implanon, and they have already ordered it from Maristop has already ordered it. Maristop moo commandé. def na formation ba pare ak sage-femme yi nga xam ne am na leen yëpp. All the training with the midwives have been done with Maristop. Maristop has trained all of the midwives that are going to perform the Implanon. It's gonna be a method that will cover the lady for 3 years. parce que kii implant noonu moom lañ doon jëkk joxe moom mooy juróom-benn brin yi loolu amatul. léegi la ñu indi jadel ñaari brin la moom mooy def juróomi at. We used to do implant on at first, and it was a 6 rod thing, but after that we used the 2 rod. moom mooy jadel. léegi nag indi nañ implant noonu moom 3 ans la benn brin la. Now it's going to be implant on for 3 years, and it's going to be just 1 rod. And can those midwives that are there with Mary Stopes, are they able to insert IUDs at those sessions? ndax léegi sage-femme Mary Stopes yooyu nga xam ndax ñoom mën nañu placer appareil. waaw ñoom ñooy def yëpp ñoom ñooy def procédure yëpp ñoom ñooy def jadel bi ñooy def DU bi mooy appareil bi ngay wax ñoom formé nañ leen ba nga xam ne soo xoolee ñoom ñooy leader. parce que dañu innover dara lu nga xam ne lu bees la ci Sénégal parce que dañ laan defal jadel bi suñ la ko defalee mooy ñaari brin yi bu ñu la ko defalee fii si loxo si suukitaane lay nekk. dangay dem pansement bu ñu la ko defalee tey dangay dem pansement ñaari fan après si poste de santé bi. léegi bu amee juróomi fan nga dem ñu xool après ñu dindi ko. Marisab nag bu mu ñëwee def ne déedéet. Maristop changed the process. The midwives at Maristop's do all the methods. They place all the IDUs, they do the jadel, they do all the methods because they've been trained for that. They're the leaders, okay? At some point, when they place the jadel, you would come 2 days later for checking. Once they checked it, you would return for 5 days later. And then they would pull them out. Dañ ko doon dindi. buñ ko defee. du dañuy dindi comme par exemple dañ la koy insérer ci biir. léegi yow da ngay 2 jours après da ngay ñëw ñu dindi pansement bi pansement lañ siy def dafa am col buñ ciy taf. léegi da ngay ñëw ñu fajalaat la ko. nga dem. 5 jours après nga ñëw ñu dindi ko xool. ñu dindi pansement bi. ñu dindi pansement bi. Okay, it's the protection that's taken out and not the rods, okay? léegi Marisol boo ñëwee. la muy wax ak yow moom mooy raxas naa fii ba mu set. defal naa la insertion bi maanaam dugal naa jadel bi. léegi yow lenn rek lan lay wax. mooy fii ak juróomi fan. sa loxo bi fii du tooy.
sooy sangu da ngay yëkkati sa loxo nii pour attention da ngay yëkkati sa loxo nii pour fii du tooy bu ko defee ba juróomi fan yi jeexee yow ci sa wàll bopp yaa koy dindi. Okay. Now, instead of returning to the clinic 2 days later or 5 days later, Mary Stokes explains to the woman, now that I have inserted this jadel in your arm, under your arm, you go and stay for 5 days. During those 5 days, you don't wash this part of your arm. Water should not touch that part of your arm. After 5 days, you can take out the protection. It's like a sparadrap thing. It's like c'est compresse stérile et sparadrap. On met du compresse stérile et puis du sparadrap. The bandaging. Take out the bandage. You can do it now by yourself after 5 days instead of going back to the clinic. But making sure that your arm is not washed during that period. When you shower, you raise your hand up and your arm, and you avoid putting water on it. Yep. I don't know if you felt this, but is there any way we could talk more about, or just maybe briefly in a soundbite, talk about how the house or the location is not a fixed location? I think it kind of got smothered in a lot of the talk, and maybe if she could just, in 1 or 2 sentences, just talk about how the place where they meet is not a permanent location, but it's a rented house, or it's someone else's house, or it's kind of a pop-up. Right. That's a really important idea, Right. I feel like. So we'd like to just understand better how the mobile clinics work. She described how the relays identify women, but can she walk us through that they find a house? You said someone hosts it, but can you tell us how the mobile clinic system works? So you find a house, you borrow it for an afternoon, you let women know how that works, and then you go to another place next time. Tell us how the mobile piece works for these services. ñoom li ñu bëggoon a xam waxoon nga ko sànq mais dafa bëgg nga répété waat ko ba mu gën a leer pour ñoom. kër gi ngeen di dem. pour organiser fa. causerie bi ak service bo offre de service bi. ndax kër googu lu ngeen di louer la wala lu ngeen di àbb la wala ndaw si recevoir yeneen jigéen ñi. ki relais bi identifié woon ne xam ne moom ay jigéen ci gox bi yu am ay doom yu ndaw wala yu xam yu jotoon a def benn contrat benn planning wala nan ngeen di identifier kër googu ndax da ngeen di fay wala dañ leen di ko abal wala da ngeen di ko louer wala nan lay demee loolu la bëgg nga not to make this too long but linked to that. So you walk in and you find your room, you set up the bed, you put your thing, describe to us how you set up. mu ne soxlawul muy gudd mais li mu bëgg xam mooy ndax boo leen dugg see rek yéen da ngeen di am dañ leen di jox néeg boobu pare na ngeen jël seen lal teg jël seen balance teg wala. waaw xam nga zone yi bokkuñu te nit ñi tamit bokkuñu am na ñu nga xam ne volontairement dañ lay abal duñ la laaj dara soo waxtaanee ak chef de quartier bi si boppam moo lay identifier kër gi ngay dem. Parce que critères yi ngay tànnee kër gi da nga koy wax bëgg nañ kër gu nga xam ne du bëri nit kër gu nga xam ne dina am benn néeg wala ñaari néeg pour ñu mën a def parce que di nga def counseling def insertion. Before, the thing is, when we talk to the chef de quartier about our willingness to organize this sensitization session, we give him the criteria that we have defined. We need a house where there are not too many people. We need a house that has a room that can be freed. We need a house where there's a woman who knows about other women in the area, who can receive them, who can host it. Those are the criteria we put forward for the chef de quartier. Sometimes the chef de quartier says, okay, this house should be perfect for you. Some zones are different. Other places are different. Some may ask you to pay. Others may not ask you to pay. Do the women have to pay for services? ndax jigéen ñi dañuy fay pour li ngeen leen di defal. Ça dépend ci zone bi ñuy nekk. bu dee structure sanitaire la dañuy joxe 500 ki am parce que femme bi bu ñëwee rek boo ko xoolee di nga xam ndax war na mën a joxe 500 wala waru mën a joxe parce que ni ngay waxtaanee ak moom moo tax. It all depends on the zone and the person and the person's financial situation.
sometimes when the woman comes in, you talk to her, you can determine whether this woman can pay the 500 CFAs or not. mais activité bu ñu def aussi il faut que ñu joxe motivation relais ci biir motivation relais bi ki nga xam ne comme démb comme moom peut-être loolu moom moo gën a tax muy laajte di nga gis ne duñ defee causerie ba pare ki nga xam ne dafa jógee fenn ñëw bàyyi liggéeyam bàyyi yëppam ñëw def causerie au moins di nga ko jox motivation pour au moins bu ëllëgee mu sawar pour mun a dem jigéen ñi nga xam ne tam ñoom ñoo wër pour dajaleel la nit ñi di nga leen jox dara kër gi nga ko defee tamit même boo fekkee ne laaju la dara aussi tamit di nga ko jox au moins lenn lu nga xam ne dina ko mën a jël pour journée bi nga yendu ak moom yàqal ko liggéeyam régler këram dina ko mën a def. The thing is, even if they don't ask you for any money, the woman who's been gathering the host, who's been gathering all of the women in the neighborhood and inviting them to come and attend, you need to give her some type of incentive. The community relay, who also did the work up front and get people to know that this place is going to host the next session, you need to motivate them, to give them some type of incentive. Even the owner of the house, although they didn't ask for anything, you might want to give them some incentive because all of those people had something to do and they stopped doing that in order to come and participate in this session. So for some reason, you just need to help them out with a tiny little incentive. Parce que des mois là, Maguette fa la yenn dëkk fa. Oumou fa la yenn, la sage-femme, il y avait 2 sages-femmes qui étaient là-bas. Donc le repas là, ils vont partager le repas qu'ils ont là-bas. Donc on est obligé au moins à la fin de la journée de donner quelque chose pour eux. You need another card? You want to stop for a sec? Yeah, let's do it. Okay. Why, you've described that these are vulnerable women with a lot of different issues. So we want to understand more of the challenges that they face. And can you tell us why, what are the key challenges that these women face? And why does this mobile clinic help them get services that they wouldn't get otherwise? So let's cut that in two. Let's say, first of all, let's talk about what are the challenges that prevent these women from accessing family planning? waaw jafe-jafe yi nga xam ne moom la soxna yooyu am pour yegg ci fi ñuy joxe service su planning familial yooyu jafe-jafe ndax mën nga leen wax yan la. waaw jafe-jafe yi pour du question ne yegg ci fi ñuy defee parce que soo xoolee léegi yàlla def na gouvernement bi li ci ëpp ci gox yi nga xam ne ñoo nekk ci au niveau de la banlieue. am na ay postes de santé yu nga xam ne matul 1 kilomètre kon donc soriwul. mais jafe-jafe bi mooy tey jii am bi. am bi xaalis bi daal maanaam. maanaam xaalis bi ngay joxe pour fay. pour fay. jafe-jafe la ci ñenn ñi. parce que bu nga xam ne amuloo lekk amuloo añ amuloo reer soo amee téeméer bëgg koo yóbbu ci poste de santé bi nga lekk. See, the challenge nowadays is not actually accessing the health post or the health center because now the government has made many efforts and there are health posts almost everywhere. The main challenge for these women is financial. Most of them cannot even afford the 500 CFAs to pay to have access to the service because they don't even have the 3 meals a day. And instead of putting the money into the services, they'd rather put it in the food for the family. Is the government, are services at the government center more expensive than through Mary Stopes? ndax léegi gouvernement bi centre de santé ak poste de santé yi li ñuy fay ndax moo gën a cher li ñuy fay bu ñu demoon Mary Stopes. Mary Stopes équipe mobile am na ñu nga xam ne journée duñ fay. journée lëmm doo am benn recette dërëm sax duñ la ko fay. Most of the time the mobile unit of the Mary Stopes program does not even have 1 CFA franc per day. They don't get any money.
nit ñi ñoo dul fay wala dañu ko munul wala programme bi moo tëddee noonu. nit ñi da ngay ñëw laajte ndax am nga 500 nga ne yoruma 500. When you come, the mobile unit comes, stays someplace and asks for women to come and get services, and women will come and say, I don't have the money. aw ma 500 yu ma fay. I don't have 500. donc problème majeur mooy nit ñi am na ñu nga xam ne yoruñu. First challenge is financial. am na ñu nga xam ne dem si dispensaire bi su fekkee si poste de santé la dem fa gis fa ku ñu xam mu xam ne dañuy planning déjà jafe-jafe la. The other challenge is for women to go and see someone they know at the health center or health post. That is difficult for them. beneen bi nag mooy ci wàllu diine bi rawatina gis nga kër démb ñu ngi ko day wax. dañuy wax ne ki nga xam ne jigéen la. sa jëkkër dafa war a nangu nga def planning danga ci war a waxtaan ak moom ba sa jëkkër d'accord accord du mari. leneen li moom mooy mu waroo ko def lu ëpp ñaari at. fanweeri weer daal. The other challenge is religious, and here they tell you that the husband has to agree for you, the woman, to have family planning. And even if the husband agrees, then you cannot do it for more than 30 months. That's the third challenge. leneen li moom mooy xale yu ndaw yi parce que démb tamit gis nga ko xale bi toogoon sama wet bi ma ko waxee na participer daf ne ma ñëwuma pour def planning. kan ci mooy xale bu jigéen bi soloon pantalon bi te am ànd ak ku góor gi. bi ma ko waxee ne ko participer si waxtaan bi daf ne ma ñëwuma pour def planning. mais biñ duggee ci biir gis nga ne mi ngi jógee Géejawaay. mi ngi jógee Wakhinane. déplacé wu ba Gunaas. am contact ak sage-femme bi mu defal ko Gunaas mu nar a ñibbiwaat Géejawaay. mu defal ko lan defal na ko jardin mais bëggul ku ko xam. te jëkkëram la àndaloon. non kooku du jëkkëram. du jëkkëram. She's giving me the example of the lady who came yesterday with a man. You remember there was a young lady in pants, and she sat next to her. Yeah, and when I asked her whether she wanted to participate, she said, no, I don't want to participate because I didn't come for family planning. Whereas when she met with the midwife in the room, she actually came from all the way from Wakhinane to Gunaas to actually have family planning, a family planning method. And the midwife did insert the jadel for her. But that man was not her husband. su fekkoon ne si poste ba la defee woon planning peut-être dina am ku mu xam ku ko gis. kooku mun na ko wax seen quartier. moom aussi peut-être mi ngi sauvegarder dignité par rapport ak loolu. If she had been to the health post, somebody might have seen her and talk about it in the neighborhood, and that would be a big constraint for her, and she would be ashamed or whatever. So that was what Antaba was telling us about, that someone had seen her the first time and told her husband. Loolu la ñu Antaba wax démb. Exactly. Maybe you can tell us a little bit about how Antaba reflects some of the challenges in the neighborhood. Tell us why Antaba's story is important for us to understand. Léegi Antaba moom ni mu dundee affaire boobu yëpp ak àddinaam bi ni mu doxee noonu fi mu jaar yëpp jaar-jaaram yi nan nga yaakaar ni loolu mën na nekk benn firnde ci li nit ñi ni ñu mën a waxee ne ñoom luy tax ñu comprendre ne nii la jigéen bu mel ni moom amee ay jafe-jafe. waaw mooy li ma wax rek parce que Anta dafay génnee benn jafe-jafe ci jigéenu Sénégal ci ni ñuy dundee planning. ndax benn rek la lu bëri la. parce que soo jëlee ku nekk ak jafe-jafe bi ni nga koy dundee am na ñu nga xam ne Anta moom am na jëkkër. xam nga. She actually exemplifies women in general, Antaba, in terms of the challenges she's been facing. But those challenges are different also from one woman to another. Anta is now married, so she will have another challenge that's going to be different from the challenge this other woman who's not married will have.
Well, Antaba is interesting because she started out, she wasn't married with her first one. li intéressant ci kaawu Anta Ba mu ne mooy ba muy door sëyagul woon marié wul woon dafa am doom te sëyul woon ci la commencé planning mu ne loolu moo intéressant pour moom ci exemple am ndax léegi bare na ay cas yu mel noonu wala tey jii mën naa la wax ne la bëri na parce que man mën naa la jox tur jox la numéro téléphone nit ku nga xam ne doomam elle n'a pas 20 ans elle n'a pas 16 ans 17 ans sax amu ko tey moom moo jàpp si loxo doom ji indi na doom ji def planning mais bu ko doom ji xam nga loolu jafe-jafe la nañ defal doom ji planning mais bu ko doom ji xam ñu ne ko loolu mënul nekk. For example, this other challenge is a woman like myself with my daughter who's 16 or under 16 who's pregnant, who has a baby. I bring my daughter to the center and I say, please give her a method, but I don't want her to know that you are performing family planning for her. That is a big challenge because we cannot do that without the girl knowing. And mothers sometimes, I can give you the name of a mother and her telephone number who has done that. I don't want my daughter to know, but I want her to have family plan. fi mu nekk nii doom ji bañ na waxtaan nañoo ak moom expliquer ko yaayam ni mu bëgg yëpp mais dafa bañ. parce que li ko yaay ji di wax ne moom la def dafa nié mais yaay ji xam na ne xale bi def na rapport sexuel xam na ko parce que à chaque fois nee na bu koy seet ci néegu xale bu góor bi la koy jëlee dóor na ko guddi dóor na ko bëccëg nit ñi wax nañ ba sonn donc defal ko planning mu bañ a am doom moo ko gënal mais doom ji nee na moom du def planning parce que li ko yaay ji di wax. xale bi dafa am doom ba pare. amul doom. Her daughter does not have a baby yet, but she's with a boy, and she always gets her out of that room, and she always tells her that she's having sex with that boy, and the girl denies it. They talk to the girl and explain that her mother wants her to have family planning because she doesn't want her to get pregnant. But the young girl has refused. Let's get back to some of the other challenges of a married woman. What about the husbands? Why do men oppose family planning? ci ñu dellu si waat ci yeneen jafe-jafe yi nga xam ne ñi sëy soxna yi sëy ñoo am jafe-jafe yooyu lan moo tax seen borom kër yi di bañ planning familial. li ëpp si góor ñi soo waxee dañ naan la baaxul ci wér-gu-yaram ku jigéen ki lan lay wax. planning bi waaw nee na baaxul ci wér-gu-yaram ku jigéen ji. ñii di la wax diine nangu ko. ñii di la wax ne damaa bëggul sama jabar def planning damaa bëgg mu jur. There are 3 answers you can get from the husbands most of the time. One answer is, it's not good for my wife. The second is, my religion, Islam, does not allow it. The third is, I just don't want my wife to have family planning, period. And how do you respond to that? What do you do? yéen bu boobaa lan ngeen di def nan ngeen di réagir. moo tax nag soo xoolee ISU mooy initiative sénégalaise de santé urbaine. ñu former ay religieux. ñun ci religieux yooyu la ñuy jël. di ànd ak ñoom su fekkee ne mooy VAD yi ma la waxoon visite à domicile. su fekkee ne femme bi dafa bañ. kii jëkkëram dafa bañ. dañuy jàpp date. wala heure bu nga xam ne jëkkër jaa nga fa. ñu ànd ak religieux bi mu waxtaan ak moom. su fekkee ne religieux boobu bañ kii waxtaan naa ak moom mu bañ. imam bi nekk si quartier bi day ñun dañuy dem waxtaan ak moom parce que du imam yëpp tamit ñoo d'accord plan. comme ni mu waxoon ndax. diine bi dafa bëri ay. So that's why we use very much the issue initiative. And the issue initiative has trained many religious people, including imams. When we face a challenge like that, we usually go and talk to that knowledgeable religious person, explain the situation, and identify the time when the husband is at home. And within the framework of those home visits, we go and visit there and have the religious man talk to the man. If he still doesn't agree, then we go to the imam of the quartier and explain. Not all imams agree on Islam's position, though. Léegi bu ngeen demee ci imam après. léegi nag imam mooy ñëw waxtaan ak moom
bu fekkee ne comme ni ñu waxoon kaaw kii imam bi da koy wax ne que am nga droit. dem def planning sans sa consentement wu jëkkër. ndax l'islam may na la su fekkee ne yow leer na ne sa yaram. nanguwul. def ambaat. yoon may na la pour nga dem ak. Exactly. In the view of some imams, they will go and talk to the husband. If he still doesn't agree, the imam will talk to the woman and explain that if for sure she has health issues, if she has the pregnancy again, then Islam allows her to protect herself, and she can do that via family planning. She is authorized by Islam to do that. She doesn't need the husband's consent. Can you talk to us for a minute about how long have you worked in this job, and what changes have you seen in people's openness to discuss family planning? Yow est-ce que mën nga ñu wax rek ñaata at nga liggéey ci liggéey bi ak yan coppite nga ci gis yu ci am booba ba léegi ci nit ñi gisee planning familial. Man maa ngi commencé avec ISU en 2011 parce que ISU laa jëkk a liggéeyal ci wàllu sensibilisation bi. Après Marisol bi mu ñëwee j'ai fait 3 mois à ISU. Après ma dem Marisol comme agent marketing. soo xoolee kon depuis 2011 depuis avril 2011. maa ngi liggéey ci wàllu planification familiale. I work in family planning since April 2011. First with ISU, where I stayed for 3 months, and then from there with Mary Stopes. léegi ci wàllu lan la waxoon. coppite yi nga seetlu ne. nga seetlu parce que soo xoolee man mun naa jël district Guédiawaye parce que moom laa gën a maîtriser données parce que bàjjenu gox laa fi woon relais laa fi. I know better the Guédiawaye district. So the examples I'm going to give you will be drawn from here because I've been a community relay here, I've been a Bajenu Gox here. So I have more data concerning Guédiawaye. That's what we're looking for. 2011. Guédiawaye ñu ngi nekkoon ci 11%, 10%, 11%. yeggul 12% bi ñuy démarré ñun. De lan? taux planification familiale. léegi soo xoolee ñun ñu ngi ñu joxoon 5 postes de santé. ñu ngi ñu joxoon Daar Rahman. biñ fay commencé Daar Rahman amul woon sax 10 jardin. 4 DU la amoon 10 matul 10 jardin. 2011. léegi tey boo demee di nga gis ne ak ñun ak Marisop ak ISU. taux jardin ak DU bi fa nekk ëpp na presque mun naa wax ne léegi 20 à 25%. kon donc ñu ngi jugee ci benn pàcc démarche ci beneen. What I can say in terms of changes, for example, back in 2011. The prevalence of family planning use was at 10-11% maybe in the 5 health posts that we had. In those 5 health posts, for example, Darul Rahman and the other districts, there were no Jadel, for example. Maybe we had 3 IDUs. And now in 2015, with the presence of MSI and ISU, I can say that we have reached a prevalence of maybe 20 to 25%. Parce que soo xoolee léegi 12% lañ nekkoon au niveau de Guédiawaye léegi ñu ngi à 26 à 28%. Guédiawaye was at 12% and now we're at 26%. donc soo xoolee kon taux prévalence bi ñu ngi commencé di yéeg. peut-être am na yenn district yu nga xam ne ñu ngi ñu fii woo. au niveau de MSI. ñu ngi wax ne district nord. seen taux bi ba tey relevé wul. district ouest. relevé wul nord ak ouest ak sud. nord. ouest ak sud. ak sud. ak centre au lieu de sud c'est centre waaw. nord-ouest centre ba tey dafa des. léegi mun naa wax ne si at bi. foofu la ñuy gën a nar a concentré wu liggéey bi. pour jàppale leen ci taux de prévalence bi. Now I can say that in 2015 we know that some of the districts have had a very high prevalence like Guédiawaye and Darul Rahman. But when you go to the other districts like North, West, and Center districts, their prevalence rate is still very low. And therefore, we have decided that's where we're going to focus this year. So maybe you can tell us
in this area where there has been a change, in part because of your work and the work of the groups you work with, what are you seeing that's different in women? If they have access to family planning, how does it impact their lives? What changes in their lives have you seen? léegi béréb yi nga xamante ni prévalence bi yokku na fa comme Guédiawaye Darou Rahman et cetera yan coppite nga gis mu am ko ci jigéen ñi ci wàllu seen wér-gu-yaram sa wàllu seen liggéey yan coppite daal nga ci waaw léegi soo xoolee par exemple ci jigéen ñi koo gis am na temps pour boppam déjà mi ngi am jot pour boppam lu nga xam ne lu tey jii soo ko gisaan daanu woon am jot sax sang ay doomam li jënd ci këram léegi kenn ku nekk mi ngi commencé di changer ñeneen li moom mooy mi ngi commencé di jaay ak jënd. Now what we see happening among those women is that they have more time for themselves. Some of them at the beginning did not even have time to shower. But now they have a lot of time for themselves. They have time for their children, that they wash their children up. They have time to involve in income generating activities, which they didn't have before. Donc loolu nekk na lu nga xam ne loo mën a gis la ci jigéen ñi nga xam ne yaa ngi leen doon gis. That's something we koo wax mun la man see liggéey and rek laa realize. bëgg soo jëlee dem exemple ñaari femmes yi ñuy jëloon muy xewe muy Anta koo ci wax danaan fi mu nekk nii liggéey rek laa bëgg. Donc kon as we've seen yesterday with Xewe and Anta Ba, all of the women who've been involved in family planning, the word is the same. I want to work. I want to earn money. I want to work. When I work, I will have something to take care of myself and my children. Their main concern is having an income generating activity. And before, they didn't have the time to even think about it. Prise de conscience boobu soo xoolee maanaam noppalu gi moo leen ko may ndax soo noppaluwul doo mën a am temps di xalaat sa bopp. mais dangay xalaat nan laay yoree sama doom kañ laay dem hôpital kii nii. That no awareness comes from that time that they now have to even think about themselves, because before they couldn't even have a clue. So has it translated into greater empowerment for women? Ndax lii tax na ñoom dooleel na leen daal may na leen may na leen autonomie. soo xoolee autonomisation des femmes lii dafa nekk ci benn pilier la benn yoon la planning familial branche la bu nga xam ne da leen koy yóbbu. Of course, that's a pillar within the family planning program. It leads to women's empowerment. bu nga xam ne yaa ngi yore doom bëgg di boot ëmb di dem hôpital kon donc kooku xalaatoo sa bopp yow yaa ngi xalaat li ngay nekk looy lekk looy naan looy solee sa doom nu muy jàngee doo xalaat sa bopp fi mu nekk nii nag bu fekkee def nga planning au moins nga noppalu ñetti at ñeenti at doo xalaatati xale yi mais yaa ngi xalaat man lan laay def pour mën a génn ci situation bi. Their main concern back again is income generating activities, and that time that they now have for themselves, time to go to the hospital, time to take their kids to school, time to take care of their children. But before, their main concern was, how am I going to have food for my children? I am pregnant, my child is only 9 months or 1 year, how am I going to cope with this whole situation? And how does that make you feel when you see a woman be able to change her life from being afraid of how she was going to have food for her children to now being able to think about these other issues of her time? Sorry. How does that make you feel about your work and your life? yow léegi boo gisee jigéen ñooñu nga xam ne démb seen problème yëpp moo doon nan laay def ba sama doom lekk dama ëmb maa ngi feebar maa ngi war a dem l'hôpital xaw ma nu may def sax man waaw jigéen boobu démb ak tey nga gis jigéen jooju am jot mun a toppatoo boppam toppatoo njabootam soxlaam yëpp itam yëpp nekk wuti liggéey bu mu mën a téye boppam yow loolu boo ko gisee tey lan sa xol nan lay mel ci li nga liggéey ak li nga def ak ñoom ak li nga wax ak ñoom. loolu
laa wax man soo xoolee li ngay liggéey soo nattee dayoo tey jii bu ma nattee ne man effort yi may def yëpp di liggéey lundi yenn saa yi samedi dimanche ngay liggéey te ñi ngay dem sax xëy na doo leen xam léegi nga gis ne ki nga jàppale woon démb yenn saa yi sax doo xam nit ki da ngay tasanteeg moom mun la xàmmee nga ma wallaay ndey nga ne ko déedéet mun la mën nga defaloon lii ak lii ak lii tey gis nga ma déjà fierté bi ngay am sant yàlla bi ngay def ngir jàpp dina la may courage ba nga mën a jàppale yeneen jigéen loolu rek moom moo nekk satisfaction morale liggéey bi My main moral satisfaction in doing this job lies in this one sentence. When I meet a woman that I have helped out adopt family planning, sometimes I don't even recognize them because I meet many of them. But they will identify themselves and say, hey, you helped me at one point. Look what what I've become now. That is my satisfaction and that is my pride. I'm proud to do that and I thank God for having done that too. yenn saa yi nga dem benn poste de santé par exemple si causerie yi ngay def nga waxtaan benn jigéen bañ ne du def planning quelque temps après mu ëmb ñëw nga gis ko su toogee 1 an après comme am naa ko Grand Yoff 2 mu ne la ndax xàmmee nga ma nga ne ko déedéet mu ne bi ma ñëwee yaa nga wax planning ma bañ tey nag ñëw naa pour def déjà impact 1 an et quelque soo xoolee mën na presque 1 an 2 mois mu ñëw taxaw def planning da ngay wax ne bu ma tàyyi ci waxtaan bi may waxtaan ak nit ñi xëy na bu nekkul tey progressivement nit dina jël prise de conscience pour nangu li ngay def Well, the reason why I continue doing this work is I see the impact in a time frame of about 1 year and 2 months. I see a huge impact. For example, this lady came once to a sensitization session. And I suggested she adopt a family planning method, and she refused. I saw her later at a clinic, and she was pregnant. She herself came back and said, well, you know, I met you once at a session. You suggested that I did family planning. I refused, but now I came because I'm coming to see you because I want to do family planning. And that impact in the time frame of just 1 year and 2 months is so huge and so important for her that she wants to continue helping out. So what do you see for the future for Senegal? Why is family planning important for the future health and development of women in Senegal? léegi yow noo gisee ëllëgu Sénégal ci lu jëm ci wér-gu-yaram ak wér-gu-yaramu njaboot gi ak jigéen ñi ak programme planning familial ci boppam ci Sénégal nan nga gisee ëllëgu Sénégal développement wu dëkk bi ak wér-gu-yaram gi. waaw ni ma ko gisee mooy ak programme bi ni mu ñëwee ñu impliqué surtout religieux yi. xëy na implication bi man damay wax ne des na ba tey. lu tax des na moom mooy bépp religieux bépp nit bu nga xam ne da ngay woote ci diine war nañ la mën a boole ci sensibilisation maanaam bépp imam bu nga xam ne mi ngi si biir quartier war na mën a bokk ci sensibilisation ñu laaj ko xalaatam géem waxtaan ak moom ci wàllu diine bi parce que xëy na unanimité ñëpp mënuñu ko am mais li ëpp ci imam yi mu bañ a nekk ay religieux xale kese mais ay imam yu nekk si biir jàkka yi di julli suba fajar midi maanaam suba tisbaar takkusaan timis gee ñooñu bokk ci xeexu sensibilisation jumtukaayu planning familial man loolu nekk na si lu nga xam ne vraiment gis naa ne ëllëg gi suñ ko ci defee dina mën a dem si kanam. I think in order for the family planning program to move forward and move Senegal's development and health, overall health of the population tomorrow, we need to include more imams in the sensitization and the awareness raising programs. Not just knowledgeable religious young people, but imams who are at the mosque 5 times a day for the 5 different prayers. If we do not do that and involve them, as many of them, because you cannot unanimously have them, but have the most
the biggest number of imams in the country, then that can help move family planning forward and therefore move the development of the country. surtout aussi tamit les mouvements de femmes. Women's groups and women's movements. nga xam ne fa la jigéen ñi di daje ngir mën a def seen i activité ñu fay dem di waxtaan ak jigéen ñi. ñan di fa dem di waxtaan ak jigéen ñi imam yi xam ne rek moom moo yore wàllu sensibilisation ñu fay dem ñu impliqué jigéen ñooñu ci wàllu sensibilisation. It would also be very important to take things forward for women's groups and women's movements to be involved in sensitization and awareness raising. Everybody who's involved in it should also meet those women so that they can relay information and develop. And men also should be involved. góor ñi soo xoolee toujours damay wax ne ci wàllu diine gi ñoom ñoo gën a mën a impliqué góor ñi ci wàllu planning. te góor ak góor waxtaan. moo gën a yomb ko jigéen ñëw waxtaan ak góor. In terms of involving men, the husbands, it's easier for imams, religious people, to talk to the husbands than for women to talk to the husbands. So they should also be involved. Yeah. So you have a daughter, and you are a strong woman yourself. What do you see as the future for women in Senegal? Is the future going to be different for your daughter because of the work of strong women like you? mu ne yow am nga doom bu jigéen te yow soxna sa nga xoo xam ni kii tabaar fakal la daal waaw sa taxawaay rafet na te am nga personnalité bi léegi mu bëggoon a xam noo gisee ëllëgu Sénégal ak jigéen ñi par exemple ñun jamonoy yaay ak jamonoy tey ak jamonoy ëllëg nan nga gisee jigéen ñi seen kii. boo xoolee léegi challenge la jigéen ñi am parce que ñoom ñoo ngi déjà am na ay organisation yu nga xam ne ñu ngi gën a yee jigéen ñi ci seen ak yelleef loolu benn la. Now the challenge is on us women, because there are organizations who now raise awareness about our rights. ñu mel ne ONU Femmes. Like ONU Femmes. nga xam ne ñu ngi sensibiliser ci droit et devoir de la femme. donc ñoom ñu ngi xam di jaarale ko ci organisation féminine yi nekk ci biir quartier yi donc jigéen ñi ñu ngi xam seen ak seen yelleef. Women start to know about their rights and responsibilities. donc ñoom ñoo ñu gën a ba pare yaa média yi aussi muy télé. muy rajo muy internet. jigéen ñaa ngi ci am accès. donc ñi ngi am information yi war ci wàllu. donc we also now have many ways of getting information, like through TV and radios and the internet. So women are informed now, and they know about their rights and responsibilities, and that is empowerment. te yaakaar naa ne xale yi ñoom ñoo gën a taxaw ngir ci seen wér gu yaram ci wàllu planning bi kon donc soo xoolee ne planning bi dafa war nar a gën a jëm ci kanam que ñun suñu ay temps parce que xale yi tey jii man su ma jëlee exemple sama doom mi ngi am mariage mi ngi marié léegi am na 2011 mi ngi doog a am benn doom donc man xalaatuma woon loolu man mariage dama marié ñaari at am ñaari doom. Now she's giving the example of her daughter who got married in 2011 and only has one child. Whereas when she was married, within 1 year she had 2 kids. She had, now my daughter has 1 child and she's in the family planning program. And she did it first and then informed her husband. Therefore, in my view, the change and the impact is going to be on the younger ones. They will be taking it forward. It's going to be different from my generation and my mother's generation. They're more aware. They have more information, more tools, more resources. Those are the ones that will take the program forward. dañoo am nañu chance am nañ ay religieux yu nga xam ne ay xale lañ. te diine gi mun nañ ko teg. xool yi nga xam ne vraiment yàlla lii la wax. parce que soo xoolee démb religieux bi doon wax. toujours li mu doon wax ne nañ ko teg ci diine. donc moom waxul boppam. waxul téere yeneen yi. mais téere l'islam la wax. donc am nañ chance boobu ñun amuñu woon chance ku ñu leeral loolu. na sax ba ñu xam ne diine ñun pour ñun
planning baaxul kenn waru koo def day tax nga arrêté doom donc ñoom ñi ngi wax ne noppalu au moins de 30 mois muy at ñaari at ak genn wàll donc le temps que ngay ëmb sa doom dina am ñetti at dina ëmb boo xoolee day xale bi day juddu ba dem jardin day doog a amaat benn doom. So the younger generation's advantage is that now they can interact with younger religious people, like the one who came yesterday. We didn't have that chance because nobody told us what Islam actually said. We just heard, it's not good, it's not good, it's not good. Whereas what he explained yesterday, like this time of rest in between brackets that the woman has the right to take of 30 months means when you have a child, you can wait for the next one while this one is going to kindergarten. Whereas if you didn't have that information, you would have 2 kids in 1 year, right? So the chance of the younger generation is lucky to have these religious young people who can have them based on the book of Islam, on the Quran, and telling them this is what it says and not what something else says, and they can check it out with whoever they want. Speaking of him, we have an interview with him now, so we're going to have to go. But do you have any other questions? War nañu dem seeti ji ko imam dañu am entretien ak moom tam. Thank you so much. Okay, merci.